в разных ситуациях. So this is what we call faceted identity. And so a facet, or this collection of things, is essentially a series of attributes, of activities, of connections, relationships to the world, and these things comprise a facet that you might express to these different contexts. Это то, что я называю грань личности. В понятие грань входит совокупность всех тех связей и отношений, которыми вы пользуетесь в тех или иных ситуациях. So on the social web, I might actually choose to express one face in one context, but another face in another context. And right now, that's actually very, very hard to do. В социальной сети мне, наверное, захочется использовать одну грань моей личности в одной ситуации, а другую в другой. Но сейчас это не так просто сделать. So, for example, on the site Dig, they provide me with a profile that looks like this. And as you can see, here's my face. But I also have several other faces that I've gone to in the past. Например, на сервисе Dig есть, видите, мою фотографию, но у меня также есть и другие лица, фотографии, которые я тоже могу использовать. But Dig doesn't let me pick which face or which profile I want to use for different audiences or contexts. Но этот сервис не позволяет мне выбирать то лицо, ту личность, которую я хотел использовать в различных контекстах или на различных аудиториях. So if I want to use this one for my general profile, but I want to use this one for a different context, or maybe this one for someplace else, or maybe I want to be an anime character for all my anime friends, well, that's not currently possible. Например, одну из фотографий мне хотелось бы использовать в более общем контексте, другую в другом, или вообще ставить вместо фотографии рисованную картинку. Another way to understand this is to look at what's called the social graph. So this is my social graph on Facebook. Также мы можем посмотреть на социальный граф, вот это граф всех моих связей на Фейсбуке. Now, up in the top right are all my friends from high school. В верхнем правом углу это мои друзья из университета. Down here are all the people I connected with after high school. Слева внизу это все те люди, с которыми я познакомился после университета. So you might say I'm a late bloomer. Поэтому можно сказать, что вся жизнь у меня началась только после университета. But more importantly, when I create a new status update on Facebook, the people up in the top right probably could give a shit about the stuff that I talk about technology, whereas everybody down here wants to know everything that's going on in the tech world. And yet I have no way of providing different sets of updates to these different audiences. И самое главное заключается в том, что друзья в правом верхнем углу им совершенно все равно, что я пишу о технологии и других технических вещах. И не существует средства разделить эти два контекста и создать как бы два набора различных обновлений. And so this kind of, looks like this just index view, like the yellow pages, of all of your friends. It's a very one-dimensional view that's based on this directory structure idea. Сейчас мы имеем дело с однонаправленным массивом различных контактов, примерно как в желтых страницах. And yet we know that on the social web, our connections are much more complicated than can be expressed in one-to-one relationships. А в социальной сети наши связи, они не такие однонаправленные, их нужно рассматривать в нескольких измерениях сразу. So, of course, what we're trying to do on the social web, and with identity as a platform, is enable people to be much more expressive with how they present themselves to the world, so that if they have connections like this, they can be much more in control of how they interact with the world. Задача социальной сети заключается не только в том, чтобы предоставлять людям больше возможностей для самовыражения, но и с наличием такой структуры контролировать то, как они взаимодействуют с окружающим миром. So the fourth part of the identity as a platform idea is that your data actually has more value than you might think, especially when you let it accrue and build up value over time as these things become social objects. Четвертым пунктом я хотел бы сказать о том, что все те данные, которые мы создаем, на самом деле имеют значительно большее значение, значительно большую ценность по мере того, как они накапливают какую-то информацию о себе и становятся социальными объектами.
So this is a friend of mine. His name is Matt Bidolf, and of course he's holding a wad of money for a very specific reason. Это мой друг, его зовут Мэтт. Эту пачку денег он держит в руках не случайно. The reason, because this is essentially data capital turned into real money. И это тот самый капитал данных, который он преобразовал в настоящие деньги. Because his company, Doppler, was acquired by Nokia for many millions of dollars. Потому что его компания была куплена компанией Nokia за много миллионов долларов. So just as in the case of Pounce, we have another website that's been acquired by a larger company and whose fate remains unknown. However, fortunately, they provide you with that export that we talked about previously. Как и в случае, рассмотренном нами случае с Паунсом, снова крупная компания покупает более мелкую, и судьба сайта неизвестна. Но пока имеется средства для экспорта всей этой информации. However, as we know, an export doesn't actually represent the full amount of value that the data that you've built up over time actually represents. Но, как мы уже знаем, экспорт не позволяет взять с собой всю ценность накопленных данных. So the Doppler service itself allows you to share your travel plans with your friends. So if you want to meet up in some city 2 months from now, you can find out where they're going to be. Этот сервис позволяет друзьям делиться своими планами на путешествие, поэтому можно, допустим, назначить встречу со своим другом, который просто собирается приехать в какой-то город. So even though I can export all of my data from Doppler, what I would lose is this, the ability to know where my friends are going to be in the future. So this data that's being entered into the system is more than just the trips. It's that they're social, and it's that they're shared with people who are interested in what's going on in the future. Таким образом, даже если мне дадут возможность экспортировать все мои данные с этого сервиса, то я потеряю связи со своими друзьями. Поэтому все эти данные — это не просто отчеты о путешествиях, а это взаимосвязанное пространство, которое я использую вместе со своими друзьями. So in the future, what I'd like to be able to do is to connect with all of my friends and have them share their trips with me, and whether or not I continue to use Doppler or not shouldn't restrict me from being able to have access to that information. И в будущем я хотел бы добиться того, чтобы я смог общаться со своими друзьями, делиться с ними своими планами, при этом не завися ни от какого сервиса. So to overview, or to provide an overview of this identity as a platform idea, we have me at the center, smarter user agents and filters, of course going way beyond Clippy. We have faceted identity, so people can express themselves much more intentionally, and data becomes very valuable the more that you actually accrue it over time. И обобщим все указанные пункты. Во-первых, в центре все системы становятся пользователем. Дальше используются более интеллектуальные пользовательские агенты и фильтры, которые значительно лучше этого скрипыша. Грани личности позволяют значительно тоньше контролировать свое самовыражение, а данные по мере накопления сопутствующей информации становятся все более ценными. So you should all be very happy now because this is my last slide. So thank you for your attention.